Yeah, Pooja, we are good to go for the interview. So, firstly, congratulations on your achievement on behalf of Team AKS IAS. We are Thanks. overjoyed to be part of your celebration, and we are humbled to have you on board for this session where we hope that your preparation tips and strategy will help motivate the aspirants to perform better in the UPSC Civil Services examination. Okay, sir. Yeah, Pooja. So, could you tell us a brief background about yourself, your educational background, your parental background, and how and why did you start preparing for UPSC? Why did you take this decision to prepare for UPSC? Yes, sir. Firstly, my parents. My father is has most of his life served as village development officer. So I have seen him serve in the rural areas and how little changes and how little responsibilities can make big changes in people's lives. And that inspired me, and I wanted to pursue civil services since my childhood. But as many other kids, I wanted to go in the JE and tech field also. So I have taken MPC in my 11th and 12th, and I have joined NIT Karnataka for my BTech in electronics and communication engineering. And that was a little deviation in my path where I wanted to be an electronics engineer or a software engineer also. And but with the time, I realized that there is a lot of responsibilities in civil services, and hello, sir. Am I audible? Yes, yes, Pooja, you can continue. Apologies for the interruption, sir. So after graduation, I have started preparing for my civil services from 2019, sir. Yeah, Pooja, am I audible? Yes, sir. Now you're audible, sir. Yeah. Can you share us a brief about your strategy for UPSC? Uh, yes, sir. My strategy for UPSC is it has been a very simpler one. It's not very complicated. When I started with my preparation, what all I wanted to do was finish my portion at least to reading finish my portion at least twice before my prelims. So what I started with is finishing a subject one by one, and by the month of November, I started getting a hold of it, and I started preparing for my optional also. And I finished a basic reading and a little in-depth study of anthropology by the month of January. From then I studied good with the prelims, and I started writing mock tests. And mock test is the one thing which I believe is a game changer for any preparation, where one has to continuously keep testing how good one's preparation is, and how good one's sources are, to recheck and to revisit if there is any changes needs to be done. And that last 4 months was the thing where I studied with most passion, trying to beat myself with my own scores. Fantastic, Pooja. So, can you tell us about your strategy for current affairs? How would you prepare for current affairs? How would you make self notes? uh, yes, sir. For current affairs, I would say that for in the beginning of the preparation, I would meticulously read newspaper, and and it takes a lot of time for me because all the terms are new, and it is okay if it takes 2 hours or even 3 hours. For the new beginners, it is completely okay. You need to get a hold of it. And I used to make notes out of the current affairs for in the for entire 4 months of my in the beginning of my preparation.
But I feel that after you have made a self preparatory notes for the beginning, self notes for in the beginning stages for 4 months or 5 months, it will be enough. And after that, it is better if you not keep noting minor points. Rather, if you can depend on any other monthly compilations or any other things where you can get resources at hand, and where you can spend the current affairs notes in another way, which I would say that, for example, if you're reading a paper and you find something very unique, an article very unique, so I would make a paragraph of it for an introduction of my essays, or for an example in ethics, or if a tribe in Madhya Pradesh are doing something on their own, I would want to include it in anthropology. So this is what I used to do for the next 5 months of my preparation, where I used to use newspaper for adding value and making my answers rich by adding them examples. So this is a better strategy which worked for me, where I relied on my own notes for in the beginning of period. In the later period, I used the current affairs for mains enriching. Okay, rightly said, Pooja. Pooja, can you share your strategy regarding the answer writing? What is the effective way of writing an answer? Uh, for answer writing, I would say a few things. First thing is, when beginners want to start writing answer writing, take it as a fun exercise. For example, if you have read about an editorial which talks about Jal Jeevan Mission, try to remember few facts, like how many households are covered under. Try to reflect everything in the question and see how good your answer came out. It should be a fun exercise, so that you will love what you are doing and you will retain the concepts better. So that is how answer writing, if answer writing begins this way, people can keep their spirits up, they won't get demotivated, and they would like the exercise. Second thing is, for bettering the answers, people can use their own style, where people have their own style where the answer is comprehensive and everything. If the answer is not if the people are not getting to get a style, it is we should make some objective things. Introduction should be this long, and make it that you definitely split a 10 marker question into two subheadings or three subheadings, and make it bullet points. So these are the things which worked for me. If it can work for you, please try to use that, and try to keep it crisp and try to use data points. So by making these small techniques, a regular monotonous answer can be looked as a very comprehensive answer, and it would definitely fetch marks. I'm sorry, sir, there is a power cut. No worries, no worries. Is there any? It will be back. Yes. 2 minutes. Yes. Yeah, we just wait for a moment. Okay, I can move to the outdoors if that's okay. You can move to outdoor, Pooja. That wouldn't be an issue. Yes, just. Oh, actually, power is. Yeah, Pooja, having said about answer writing, a lot of students face this difficulty on how to make notes, how to make self notes, and what is the significance of making self notes. For answer writing, self notes is very important. But one thing I would like to say is, it is not going to be as big as for a short notes for prelims, because mains answer writing is going to be mains self is going to be very small. To be put into quantifiable terms, I would say GS2 short notes will self notes would not cross more than 130 or 140 pages, and GS3 may be a little bigger, but everything will be very crisp, because for self notes, just keep in mind that you will be using same data points. For example, if you want to talk about inequality in wealth,
try to use the same Oxfam report or Oxfam report or any particular report every time, so that will be the single data you will remember. Don't try to go on writing multiple data, because in the end you won't be able to recall all the data points. For each poverty and hunger, try to put points about it and read the same thing every time you write it. So this is how your note should be, and I would definitely say this worked miraculous for me in this attempt. I will try to quote 20. One thing first, notes I look at all notes. Or by looking at already prepared notes, you will know what toppers are focusing in their notes. For example, in Pooja, have you joined? may I continue, sir? Yes, you're audible. I was quoting an example in polity. For pendency of cases, I usually try to write how many cases are pending. But I have seen a topper's notes, Varnit Negi's notes. What he did was try to make a bar graph. 2015 has this much pendency, 2019 has this much pendency. I'll try to show it in a graph. And I really liked it. And I started using it in every data. And that is what I used in my polity paper, and it increased my So you are muted. Yeah, Pooja, it's audible. You can continue. Actually, I think there's some poor network. Yes, yes. Yeah, you can. Yes, sir. That's my strategy on preparing self notes. Yeah, Pooja, am I audible? Yes, sir, you're audible. Yeah, Pooja, your optional is anthropology. Can you tell us what were the reasons you chose anthropology as an optional, and what was your strategy for getting better marks in anthropology? Yes. Firstly, for choosing anthropology, for any person who wants to go out of their engineering or graduation background, there are few factors you need to select before choosing an optional. One is the size and the amount of the syllabus you needs to be covered. Uh, so for me, I felt anthropology is a limited syllabus where you can feel there is a, like, once you have covered it, you have covered 100% of syllabus. So I felt it is coverable. Second thing is resource availability. I felt anthropology has a very good network of resource availability, which made me confidently take, so that I wouldn't be looking for resources. Third thing is you should really love the optional, because it is something you have to spend almost half of the time preparation between your prelims and mains, and it would be very disappointing if you don't like optional. I personally loved anthropology. Like for me, even after second attempt, I must have bored with general studies, and I would still love to read and spend more time in anthropology. So people should choose an option which they find their passions in. So, Pooja, compared to your last attempt, how did you improve upon your optional scores, and what was the gaps in your preparation, and how did you fill those gaps? Uh, my optional was actually the one which made me lose last attempt. I got mere 212 marks in optional. Now I got 283 marks. So it is the optional which makes or breaks your attempt. So what actually changed my this first thing, you need to be prepared with optional before prelims. It is not once you clear prelims then you get on the optional. That is what mistake I have done.
So everyone needs to be prepared with at least a comprehensive notes before prelims. And second thing is, you shouldn't look for shortcuts, and you shouldn't think that shortcuts as smart work, because I have picked a single compilation of the data, and I have gone through the same book and I have thought I have finished my preparation, and I didn't even feel that my preparation was lacking. So, but the what I felt was that was a compilation by someone else, and it wasn't comprehensive, so it just gave me 212. In my second attempt, what I did was I completely understood this, and I just kept that whatever single source I prepared as a base, and I started building on it, and I started adding the various sources material. And also what I did was I didn't want to make entirely from scratch, because that will be a bad decision for anyone who has a smaller time. Take a topper's notes, or take any which has comprehensive, and pick what you want. I have taken a topper's notes, particularly Mandar Patki, for my anthropology paper too, and I have tried to build on in his notes format, and by using my knowledge. That is how you can use existing resources, your capabilities, plus your new techniques to make a best score in optional. Very well said, Pooja. So can you share about your preparation regarding the essay, which holds significant marks in the mains examination? For essay preparation, one thing people needs to be aware is that every person has one's own style, and try to get your own style. Don't try in the beginning stages, at least don't try to fix to a definite style which market in the toppers copy says, or which many sources say. Try to understand your source, try to understand the flow of your kind of style, so that once you try to write your answers on your own, see how good is the answer, and try to understand the gaps of your essay. Like if there is a problem of flow, if there is a problem of content, or if there is too much content. I had that problem. I dumped too much content. That is not good. So there should be a balance. And one more thing is, essay, you should never trust your own opinion, because you always feel the essay you have written has come out good. Essay should be shown to multiple people, friends or mentors or someone, and ask how they liked it. And regarding, if you want to focus on particular tricks or techniques, what I feel is, have a material which has poems like 10 or 15, and introductory anecdotes like ozone or COVID, or something moving experience which can be used as an introduction, and try to have a little data like socioeconomic things. And 14, try to have a data about books or any valuable movies also. And by using this kind of things, your essay becomes rich. Very well said, Pooja. So can you tell us about your strategy for ethics, integrity, and aptitude? Okay, ethics, integrity, and aptitude. For anyone who feels it is a tough subject, it is not. One thing is, in the beginning, whenever you're starting with ethics, try to give your entire focus to ethics, and try to understand what there is. Like, try to understand what are different theories of ethics and different aspects of emotional intelligence and civil service books. Like, try to understand whatever is there in the syllabus. But this is only 30% of the ethics syllabus, I believe. For ethics, what I believe people needs to extensively do is observe the examples of ethics in every dimension. Like you have seen, like for example, there is an advertisement of Tanishq which shows Hindu-Muslim marriage, harmony between that, and how it is being handled. So whenever you see an ethical aspect in a current affairs, try to put it somewhere, try to note it down so that you can use them as example. Second thing, civil servants. I used it a lot. Actually, I used to follow an Instagram page called The Better India, and I used to find very unique stories, whichever I like them on the page, and that has really helped me in my actual ethics paper, where they asked
illustrative, 3 real-life examples of civil servants and all. So when the ethics paper is becoming very realistic and expecting you to give many examples, try to be very aware of your surroundings and grab the ethical dimensions of your surrounding. And last thing is time management for ethics. The case studies, keep practicing case studies for quick and comprehensive analysis of a case study. And this definitely requires a practice. And by doing all these things, I guarantee that you'll definitely cross 100 or 110 in ethics. True that, Pooja. So, Pooja, can you tell us what is the significance of NCRTs in UPSC preparation, and how did you make use of the NCRTs? NCRTs is something which lays foundation for civil services. So the significance of NCRT is, if one is not familiar, like people coming from engineering backgrounds who has no idea or who has long forgotten the school lessons, it is very good to get into touch with politics, economics, and history and geography. And when it comes to the significance in the exam perspective, I would say for politics and economics, it is very good and it is a very smooth read for politics and economics, where you can read it once, absorb whatever it talks about, and you can put it aside and you can go on with the other resources which has more depth. So for politics and economics, that must be the resource. And when it comes to geography and history, for geography, I would consider that NCRT is the holy book for geography, because NCRT has multiple things, and yes, you just need to know the front to last page of 4 NCRTs of 11th and 12th for geography, and you just, for anything else, you can add from GC or anything, but 11th and 12th NCRTs are must and necessarily be read for geography. And for coming to history, I would say that they are good to understand the chronology and the sequence of events in the history. But if one finds difficulty in trying to retain the information from NCRTs, because NCRTs are more paragraph format and story format, if people cannot remember from that format, it is okay if you do not read NCRTs in the history, and you can rather go to Tamil Nadu NCRT, where it is better written in a little points format and bullet format, which you can remember better. So when it comes to history, try to pick a source where you can retain better from the book. Like when you see Bahmani Sultans or something, you should remember on which page what points are written. So which try to pick a source which helps you retain better. Okay, Pooja. Can you share your strategy for UPSC personality test? How did you prepare for the personality test? For UPSC personality test, my suggestion for everyone is, first try to keep your personality intact. Like for example, if you're a person who talks a little fast like me, or if you're a person who talks very thought and very slow, it's okay. Don't get people's suggestions get in your mind that you should talk in a particular way, you should behave in a particular way. So whatever your personality is, try to bring the most transparent and honest form of it out. And like, I'm a very expressive person, and I try to show most of it in my face. But when the interview gets pressurized, that also will be visible on my face. So I wanted to change that particular aspect, where I wanted to maintain calm and composure. So that is what, you keep your personality intact and try to eliminate the aspects which will be problematic. This is for the personality aspect. And I would say that personality test is just not personality test. Everyone needs a rigorous studying of all the current affairs going on. For that, suggestion is be part of multiple peer groups, keep discussing, keep one-to-one interactions, and try to make the spontaneous answers so that it will come handy. Right, Pooja, right. So, Pooja, in this long journey of preparation, there could be several ups and downs, right? So, how would you maintain the consistency in your preparation? How would you stay motivated? Uh, for me, the ups and downs are usually, to be honest, I would say, I would tell in my first year of preparation,
whenever I go home or whenever I break preparation, there is a problem that it is tough to regain the passion. Like I have gone to convocation, and after that, it was very tough for me to get back into the preparation mode. So later in the period, I understood that how to get back is by writing a test. Uh, because test is something you need not focus and read, but you can sit and try to remember whatever you did. And by writing a test, one thing is you can get back into the study mode, and second thing is you'll be pushed back into the reality where you are standing and how much you need to work. So try to write a test when you can't focus or when you're feeling demotivated, so that you can pick yourself up. Very well, Pooja. Your insights and valuable suggestions, I'm sure that will be very helpful to several aspirants preparing for UPSC. So, Pooja, in this live session, a lot of students are asking in Telugu language. They want your interview in Telugu language. So I'll ask you some questions in Telugu. If you can just answer it in Telugu and explain your strategy in Telugu, that would be of help to the Telugu aspirants. Definitely, sir. Actually, the video is, there's a disturbance in the video. Can you just check the internet connection? Just a minute, sir. Oh, yes, sir. It has shifted to my mobile data. Is it better now, sir? I've shifted to Wi-Fi. I think it is adjusting. Let us just wait for a moment. Yeah, Pooja, now it is much better. All the interview was like quite hazy. Sorry, sir. Yeah, just a moment, Pooja. I'll just connect in Telugu. Yeah, Pooja, am I audible? Yes, sir, you are audible. Yeah. So, firstly, congratulations from Team AKS IAS Academy. Thank you so All much, India sir. rank లో below 100 టాప్ మోస్ట్ ర్యాంక్ సాధించినందుకు ఏకేఎస్ ఐఏఎస్ అకాడమీ తరపు నుంచి శుభాకాంక్షలు. అలాగే పూజ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇంటర్వ్యూ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళింది, బట్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ ఆప్షనల్, because of getting less marks in the optional, she couldn't clear the final examination, that too with a slight margin. And with her dedication, hard work and perseverance, today she made it to the All India services with an exceptionally good rank. In fact, she's one of the toppers from Andhra Pradesh from the female category to get All India 62 rank. So Pooja will be sharing the strategy regarding UPSC preparation. Telugu అభ్యర్థుల కొరకై తెలుగులో ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి అనేది తను షేర్ చేస్తుంది. సో పూజ, మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు? యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవ్వాలని ఎందుకు అనుకున్నారు? నేను మా ఫాదర్ యాక్చువల్లీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ లో పనిచేసేవారండి. సో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అతని యాక్ట్స్ ఎలా జనాలకి చాలా హెల్ప్ ఎలా చేసేవి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, నేను ఎక్కడ విన్నా మా ఫాదర్ ని చాలా పొగిడేవారు. ఎందుకంటే నాట్ బికాస్ అతని పొజిషన్ ని చూసి కాదు, అతని జాబ్ డ్యూటీని చూసి. సో నాకు అనిపించింది, ఒక ఆనెస్ట్ అండ్ ఇంటెగ్రిటీతో ఒక ఆఫీసర్ గాని పనిచేస్తే అది చాలా మందికి చాలా విధాలుగా హెల్ప్ అవుతుందని. అదే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఫీల్ అయ్యి నేను ఇదే దారిలో వెళ్దామని ఫిక్స్ అయ్యానండి. అందుకనే సివిల్ సర్వీసెస్ కి వచ్చాను. ఫ్యాంటాస్టిక్ పూజ. సో మీరు సివిల్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు మీరు జస్ట్ Yeah, sorry Pooja, there's some technical issue. Just a moment. Yeah, Pooja. సో మీరు కొంచెం మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి చెప్పగలుగుతారా? మీ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, మీ నేటివ్ ప్లేస్ అండ్ మీ పేరెంట్స్ గురించి ఒక బ్రీఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవ్వగలుగుతారా? ఎస్ సార్. మా పేరెంట్స్ వెస్ట్ గోదావరి భీమవరం నుంచి వచ్చారు. కానీ నా చైల్డ్హుడ్ మొత్తం కడప డిస్ట్రిక్ట్ లో జరిగింది. ఎందుకంటే మా ఫాదర్ కి పోస్టింగ్ కడపలో జరిగింది. సో నేను మొత్తం పుట్టి పెరగడం అంతా కడపలోనే.
నా ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసరికి నేను స్కూలింగ్ 10th వరకు రాజంపేట కడప డిస్ట్రిక్ట్ లో కంప్లీట్ చేశాను. ఇంటర్ శ్రీ చైతన్యకి వెళ్ళాను హైదరాబాద్ లో. తర్వాత బీటెక్ ఎన్ఐటికే సూరత్కల్ కర్ణాటకలో కంప్లీట్ చేశాను. దాని తర్వాత 2019 నుంచి నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే పూజ. సో మీరు జనరల్ స్టడీస్ కోసం ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు? మీరు అవలంబించిన స్ట్రాటజీ ఏంటో చెప్పగలుగుతారా? జనరల్ స్టడీస్ కోసం ప్రిలిమ్స్ కైనా మెయిన్స్ కైనా ఒకటే స్ట్రాటజీ అండి. ఏంటంటే మనకి ఉన్న సోర్సెస్ లిమిటెడ్ పెట్టుకోవడం. ఎక్కువ సోర్సెస్ వెనకాల వెళ్ళకుండా మనం ఏ సోర్స్ అయితే పెట్టుకుంటామో దాన్ని నమ్మాలి. లైక్ ఈ సోర్స్ నేను తీసుకున్నాను, దీని నుంచి నేను మాక్సిమం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలను అని నమ్మితే ప్రిలిమ్స్ కి కూడా అది ఏమవుతుందంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది. నేను ఈ సోర్స్ నుంచి మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయగలను అనుకుంటే. మెయిన్స్ కి కూడా ఏమవుతుందంటే అండి, లిమిటెడ్ సోర్సెస్ ఉంటే అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఉపయోగించగలం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పావర్టీ గురించి కానీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి కానీ 2-3 పాయింట్లు ఎక్కడో చోట రాసి పెట్టుకుని ఉంటే అదే డేటాని మళ్ళీ మళ్ళీ ఉపయోగించవచ్చు. సేమ్ జుడిషియరీ ఇలాంటి వేరియస్ చాలా విషయాల్లో కూడా మన సోర్స్ చిన్నగా పెట్టుకుని అదే బెటర్ రిప్రజెంటేషన్ తో, గ్రాఫ్స్ తో, పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తే జనరల్ స్టడీస్ లో చాలా మార్క్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయండి. రైట్లీ సెడ్ పూజ. సో మీరు ఆన్సర్ రైటింగ్ కోసం అవలంబించిన స్ట్రాటజీ ఏంటి? ఆన్సర్ రైటింగ్ కి నేను నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో నా ఓన్ స్టైల్లో రాసానండి. అంటే నేను టాపర్స్ కాపీస్ చూడడం కానీ ఇలా నాకు తెలియదు బేసికలీ, అందుకని చేయలేదండి. దాంతో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాకు బ్రెయిన్ కి ఏమొస్తే అవి రాసేదండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ లో వాటి గురించి అడిగారంటే నాకు ఏమేమి పాయింట్స్ గుర్తొస్తే అన్ని రాసేదాన్ని. సో నా ఆన్సర్స్ ఎలా ఉండేవంటే దానిలో డేటా చాలా ఉండేది, కానీ దాని రిప్రజెంటేషన్ కానీ చదవడానికి నచ్చేలాగా పెద్ద ఉండేది కాదు. సో మార్క్స్ బాగా వచ్చేవి కానీ ఎక్సలెంట్ గా ఏం రాలేదండి. సెకండ్ అటెంప్ట్ లో నేను ఏం చేశానంటే టాపర్స్ కాపీస్ చూసాను. ఇది ఎవరికైనా ఇంపార్టెంట్ అండి. టాపర్స్ కాపీస్ చూస్తే ఏమర్థం అవుతుందంటే మనకి తెలిసిన డేటానే బెటర్ గా ఎలా రాయొచ్చు. చిన్న పాయింట్స్ లైక్ నేను ఎగ్జాంపుల్ అని రాసేసేదాన్ని. అదే ఎగ్జాంపుల్ ని రౌండ్ చేసి రాస్తే ఆ కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ రాశారు అని కనిపిస్తుందండి. అలానే చిన్న చిన్నవి ఓకే బుల్లెట్ పాయింట్స్ కాకుండా నెంబర్స్ రాస్తే నెంబర్స్ కనిపిస్తాయి. 6 పాయింట్స్ రాశారు, 7 పాయింట్స్ రాశారు ఇలాగా. సో ఇలాంటి టాపర్స్ కాపీస్ నుంచి చిన్న చిన్నవి తీసుకుని మన స్టైల్ లోకి ఇంక్లూడ్ చేస్తే చాలా మార్క్స్ డెవలప్ అవుతాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా జనరల్ స్టడీస్ లో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ 20-25 మార్క్స్ దాకా డిఫరెన్స్ వచ్చిందండి. సో నా ఆప్షనల్ కాదు, జనరల్ స్టడీస్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అయిందండి. ఫెంటాస్టిక్ అండి. సో మీ ఆప్షనల్ వచ్చేసి ఆంథ్రోపాలజీ కదా పూజ? సో మీరు ఆంథ్రోపాలజీ ఎంచుకోవడానికి గల కారణాలు ఏమిటి? అండ్ మీరు ఆంథ్రోపాలజీ స్ట్రాటజీ గురించి కూడా క్లుప్తంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా? ఓకే అండి. ఆంథ్రోపాలజీ ఎంచుకోవడానికి ఎవరైనా వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ కానీ డిగ్రీ కానీ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ కు సంబంధం లేని సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నారంటే ఫస్ట్లీ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలండి. ఎందుకంటే సివిల్ సర్వీస్ ఎంత టైం పడుతుందో మనకు తెలియదు. సో మనం చాలా టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి నిజంగా నచ్చిన సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి. నాకు ఆంథ్రోపాలజీ పర్సనల్ గా చాలా నచ్చిందండి. సో నేను ఆంథ్రోపాలజీ తీసుకున్నా. సెకండ్ ఏంటంటే స్కోరింగ్ కూడా చూసుకోవాలి. నేను అబ్జర్వ్ చేశాను, హైయెస్ట్ వస్తున్నాయి, యావరేజ్ స్కోర్స్ కూడా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. అండ్ జనాలు చెప్పారు ఒక్కసారి మన నోట్స్ ప్రిపేర్ అయిపోయి ఆ నోట్స్ మీద మనం ప్రాపర్ టైం గానీ పెడితే ఆంథ్రోపాలజీలో చాలా మంచి స్కోర్ చేయొచ్చు అని. సో నేను అది నమ్మాను, తీసుకున్నాను. కానీ నేను చేసిన తప్పు ఏంటంటే ప్రిలిమ్స్ వరకు నేను పెద్ద ఫోకస్ చేయలేదండి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో. సో ప్రిలిమ్స్ తర్వాత నేను ర్యాండమ్ గా ఒక కంపైలేషన్ తీసుకుని చదివాను. నాకు అనిపించింది నేను ఫినిష్ చేశానని. ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత కూడా నేను అదే అన్నాను, ఎందుకు జనాలు అన్ని చదువుతారు, ఒక బుక్ చదివితే సరిపోతుంది, చేసేయచ్చు అన్నాను. తప్పండి. షార్ట్ కట్ ఆప్షనల్ అయితే చాలా కష్టం అండి షార్ట్ కట్ కనుక్కోవడం. సో అది ఫెయిల్ అయింది. 212 మార్క్స్ వచ్చాయి. ఈ అటెంప్ట్ లో ఏం చేశానంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక బుక్ చదివాను. ఆ బుక్ బేస్డ్ మీద ఒకటి బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళానండి. నిజం చెప్పాలంటే
ఎగ్జామ్ జనవరిలో ఉన్నిందండి. అక్టోబర్ నవంబర్ మంత్స్ లో కూడా నేను నా లాస్ట్ బుక్ దానికి డేటా యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళాను. యాక్చువల్లీ అది కూడా పెద్ద వర్కౌట్ అవుతున్నట్టు అనిపించలేదు. తర్వాత ఏం చేశానంటే టాపర్ నోట్స్ తీసుకున్నానండి. 2-3 టాపర్స్ నోట్స్ తీసుకుని నేను చదివిన దానికి ఎక్కువ క్లోజ్ గా ఏది ఉంది అనేది తీసుకుని ఆ టాపర్ నోట్స్ కి ఫిక్స్ అయ్యి ఆ డేటా ఈ డేటా కలుపుకుంటూ చేశానండి. సో ఆంథ్రోపాలజీ వాళ్ళకి ఇదే చెప్తున్నాను, చాలా సోర్సెస్ ఉన్నాయి బయట. సో మీరు స్క్రాచ్ నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వక్కర్లేదు, 6 బుక్స్ ముందేసుకుని నోట్స్ చేసుకోక్కర్లేదు. మీకు నోట్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. జస్ట్ మీ స్టైల్ ఏంటో గుర్తించుకుని కరెంట్ అఫైర్స్ లాంటి డేటాని యాడ్ చేసుకుంటూ ప్రిపేర్ అయితే ఆంథ్రోపాలజీ మంచి స్కోర్ రావచ్చండి. రైట్ పూజ. సో యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ అనేది ఒక లాంగ్ ప్రాసెస్ కదా. సో ఈ ప్రిపరేషన్ లో మీరు ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళు ఏంటిది? మిమ్మల్ని మీరు ఎలా మోటివేట్ చేసుకొని కన్సిస్టెంట్ గా ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు? రెండు ఫ్యాక్టర్స్ అండి. ఫస్ట్ నార్మల్ గా ప్రిపరేషన్ టైంలో మోటివేషన్ పోతుంది. ఎందుకంటే మాక్ టెస్టులు రాయట్లేదు అనుకోండి, నార్మల్ టైంలో మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది, రోజు చదువుతున్నాం ఓకే ఒక 5-6 రోజులు చదవకపోతే ఏం కాదని. కానీ బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు ఆ బ్రేక్ అలా కంటిన్యూ అయిపోతుంది నాకైతే. సో నేను ఏం చేసేదాన్ని అంటే ఎగ్జామ్ టెస్ట్ పెట్టుకునే వాళ్ళం. కానీ ఇది యూజువల్లీ మేము ఫ్రెండ్స్ కలిపి టెస్ట్ పెట్టుకునే వాళ్ళం. కాంపిటీషన్ లాగా ఎవరికి ఎక్కువ వస్తాయో. సో దాని వల్ల కొంచెం ఫన్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది. మనం ప్రిపరేషన్ లో ఎంత వరకు ఉన్నాం, ఇంకా ఎంత చేయాలని కాస్త ప్రాక్టికల్ గా రియాలిటీ తెలుస్తుంది. సో మళ్ళీ మోటివేట్ అవ్వచ్చు. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఏమంటున్నానంటే, ఒక అటెంప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత లేదా కొన్ని అటెంప్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫెయిల్యూర్ వచ్చిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ పోతుందండి. అప్పుడు మోటివేట్ చేసుకోవడం చాలా చాలా కష్టం. యాక్చువల్లీ నేను చెప్పకూడదు, చాలా మంది మా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఐ హావ్ సీన్ జనం ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నవాళ్ళు. సో అక్కడ నేను ఏం ఫీల్ అవుతానంటే, సపోర్ట్ కావాలండి. ఫ్రెండ్స్ అండ్ మెంటర్స్, మీ గురించి తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి తో మాట్లాడండి. ఎందుకంటే మనం మన గురించి నెగటివ్ గా ఆలోచించుకుంటాం, నా వల్ల అవ్వదేమో, నేను చేయలేనేమో అని. కానీ మనల్ని చాలా కాలంగా చూసిన వాళ్ళు చెప్తారు మనకి, నువ్వు చేయగలవు, నువ్వు నీలో ఈ స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నాయి అలాంటివి. మనకి మనమే మర్చిపోయినా వేరే వాళ్ళు గుర్తు చేయాలండి. సో టేక్ అదర్స్ సపోర్ట్ డిమోటివేటెడ్ ఉన్నప్పుడు. అండ్ ఇంకొకటి, డిమోటివేట్ ఉన్నప్పుడు మీతో మీరు ఆనెస్ట్ గా ఉండండి. ట్రై టు బి ఆనెస్ట్, లాస్ట్ ఇయర్ ఏం తప్పు చేసాము అని, సో దట్ మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. లైక్ నా ఆంథ్రోపాలజీ, నేను నాతో ఆనెస్ట్ గా ఉండి నాకు అర్థమైంది I did nothing in last attempt, so I could rectify. చాలా బాగా చెప్పారు పూజ. సో మీ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ గురించి, పర్సనాలిటీ ప్రిపరేషన్ గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? పర్సనాలిటీ ప్రిపరేషన్ వచ్చేసరికి నేను మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తూ స్టార్ట్ చేశానండి. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ లో నాకు చెప్పింది ఏంటంటే, జనాలు ప్యానెల్ మెంబర్స్ ఏం చెప్పారంటే, నేను చాలా న్యాచురల్ గా మాట్లాడుతున్నానని. అది చాలా మందికి నచ్చింది. కానీ కొన్ని ప్యానెల్స్ లో ఎప్పుడైతే నాకు ఆన్సర్స్ తెలియదో, ఆ ప్రెషర్ అంతా నా ఫేస్ లో కనిపించేయడం కూడా స్టార్ట్ అయింది. సో లైక్ నేను చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ పర్సన్, చీడలేదు. సో అది నాకు ప్రాబ్లం కూడా స్టార్ట్ అయిందండి. సో కానీ అన్ని ప్యానెల్ మెంబర్స్ నన్ను కీప్ మై పర్సనాలిటీ ఇంటాక్ట్ అని చెప్పారు. యాక్చువల్లీ నేను నా తర్వాత ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా అదే చెప్పాను, అది వర్క్ అవుతుందండి. కొందరు చెప్తారు సిట్ వెరీ అలర్ట్, ఇదే పేస్ లో మాట్లాడు, ఇలానే చెప్పు అని. అది కాదండి, మన పర్సనాలిటీ ఇంటాక్ట్ ఉన్నప్పుడు మన మీద ప్రెషర్ ఉండదు. మన న్యాచురల్ డిస్కషన్ లానే అనిపిస్తుంది. అప్పుడు వీ కెన్ బి మోర్ ట్రూ టు అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయండి. సెకండ్, ఫాల్ట్స్ ఉంటాయి, లైక్ ప్రెషర్ ఫేస్ లో చూపించడం, అలాంటివి కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. థర్డ్, ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి పర్సనాలిటీ టెస్ట్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ పర్సనాలిటీ. ఒక 20 క్వశ్చన్స్ లో 6-7 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయకపోతే మన పర్సనాలిటీ కూడా కనిపించడం రాంగ్ అయిపోతుంది. సో కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా చూసుకుంటూ ఉండాలి. చాలా గ్రూప్స్ ఉంటాయి, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్, వాట్సాప్ గ్రూప్స్, రోజు అప్డేట్స్, గ్రూప్ డిస్కషన్స్, వీటితో డెఫినెట్ గా పార్ట్ అవ్వాలి. ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ సెల్ఫ్ గా ఒక్కరే ప్రిపేర్ అయినా పర్లేదు, ఇంటర్వ్యూ మాత్రం గ్రూప్స్ తో ప్రిపేర్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రైట్ పూజ. సో కొంతమంది అభ్యర్థులు ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నాకు లేవు, ఇంటర్వ్యూ స్టేజ్ లో నేను చాలా ఇబ్బంది పడతానేమో అనే ఒక అపోహలో ఉంటారు. దీని గురించి మీరు ఏమంటారు? కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేవు అనే వాళ్ళకి ఐ కెన్ అగ్రీ అండి. ఫస్ట్లీ అది చాలా మంది మనలో పాయింట్అవుట్ చేస్తుంటారు, సో దట్ మనకి అది ఇన్బిల్ట్ అయిపోతుంది, కాన్షియస్ అయిపోతాము. సో ఒకటి చెప్తాను, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది యాక్చువల్లీ మరీ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. మనం వర్డ్స్ కోసం తడబడినా,
తప్పు వర్డ్స్ వాడినా, ప్రొనౌన్సియేషన్ తప్పు వాడినా అసలు పట్టించుకోరు. ఎందుకంటే నా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ ఫెల్ట్ పర్లేదు అని ఉండేవి. నా ఫ్రెండ్ చాలా కంప్లైంట్ చేసేవాడు తన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగాలేవని. బట్ తను ఆనెస్ట్ గా చాలా కంపోజ్డ్ గా ఆలోచన చెప్పాడు. అండ్ తనకి నాకంటే 15 మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి పర్సనాలిటీ టెస్ట్ లో. సో ఒకటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాలేవు అని ఇంటర్నలైజ్ అయిపోయిన ఫీలింగ్ ని తీసేయండి. వాళ్ళు నిజంగా అది చూడరు. మన డేటా బాగుండి మన పర్సనాలిటీ బాగుంటే. సెకండ్, మనం అది కూడా ఎందుకు ఉంచుకోవాలి, డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే ఫ్రెండ్స్ తో ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడండి. లేదా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏ బోర్డ్ లో అయితే, మీరు ఏ మీడియం లో అయితే ఇంటర్వ్యూ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ మీడియం లో మీరు స్పాంటేనియస్ గా మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేయండి. ఇదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయండి ఇంటర్వ్యూస్ అయ్యే కొద్దీ. మేము ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే రోజంతా చదివే దానికంటే ఒకరిని ఒక క్వశ్చన్ అడిగేవాళ్ళం. సో సడన్ గా ఆన్సర్ చెప్పాలి అంటే ఇంటర్వ్యూలో ఎలా అయితే స్పాంటేనియస్ గా ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ చేసి చెప్పాలో అలానే ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి. సో ఇంటర్వ్యూ టైంలో జస్ట్ చదవడం కాకుండా ఇలా 1-to-1 ఆస్కింగ్ సెషన్స్ ఉంచుకోండి. సో దట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బెటర్ అవుతాయి. వెల్ సెట్ పూజ. ఇంకా చాలా మంది రూరల్ అభ్యర్థులు కానీ తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే అభ్యర్థులకు ఒక అపోహ ఉంటుంది, మనం యూపీఎస్సీ క్రాక్ చేయగలుగుతామా? వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి? నేను ఒకటి చెప్తానండి. రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఎవరు వస్తున్నారో వాళ్ళకి ఫస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ గ్రేట్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎంత కాంపిటీషన్ బీట్ చేసి ముందుకు వస్తున్నారు. అండ్ నేనేం చెప్తానంటే రిసోర్సెస్ చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ అవుతున్నాయండి. సో ఐ ఫీల్ దట్ ఎవరైతే రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్నారో, సెల్ఫ్ మీడియం లో చదవాల్సి వస్తున్నారో, ట్రై టు మేక్ వాళ్ళ ఓన్ నోట్స్ చేసుకోవడం, లేదా ట్రై టు ఫార్మ్ పియర్ గ్రూప్ ఫార్మ్ చేసుకుని డిస్కస్ చేసుకోవడం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ చెప్తానండి. ఎప్పుడైతే మనం ఓన్ మీడియం లో నుంచి చదువుతాం, ఓన్ మీడియం లో నుంచి రాస్తాము, అండర్స్టాండ్ దట్ మీరు ఇంత మందిని క్రాస్ చేసి అక్కడ దాకా వచ్చారు. సో దాట్ షుడ్ బి బిగ్ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టర్ ఫర్ యూ. అండ్ ఐ థింక్ మీరు చాలా బాగా చేస్తారు ఇన్ కమింగ్ డేస్. పూజ, బిగినర్స్ కి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదవాలి యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ కొరకని అంటారు. సో మీకు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఎలా ఉపయోగపడ్డాయి? యాక్చువల్లీ అండి బిగినర్స్ కి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదవడం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తానండి. పాలిటీ నేను నా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను నా పాలిటీ ఇంకా ఎకనామిక్స్ ఎన్సీఆర్టీ చేశాను. చేసిన తర్వాత ఏమైందంటే దానిలో ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్, దానిలో ఉన్న కాన్సెప్ట్ బాగా రిటైన్ అయిందండి. దానిపైన నేను ఏమైనా బై హార్ట్ చేయాల్సిన ఉంటే బై హార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. అది నాకు డిఫరెన్స్ ఎక్కడ కనిపించిందంటే ఫస్ట్ ఒక 1 month లక్ష్మీకాంత్ చదివిన తర్వాత మేము మా ఫ్రెండ్స్ టెస్ట్ రాస్తే ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఎన్సీఆర్టీస్ చదివి ఉన్నారో వాళ్ళకి కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ బెటర్ ఉండిందండి మార్క్స్ ప్రకారం చూస్తే. సో పాలిటీ అండ్ ఎకనామిక్స్ విధంగా వస్తే మీకు స్కూల్ కాన్సెప్ట్స్ పెద్ద గుర్తులేవు, ఇంటర్ అండ్ డిగ్రీలో ఇవి టచ్ లేవు అంటే డెఫినెట్లీ ఒకసారి చదవండి. మాక్సిమం అయితే 15-20 days పడుతుంది కొంచెం కొంచెం టైం స్పెండ్ చేస్తే. అండ్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. నాట్ ఇమ్మీడియట్ ఫేజే కాకుండా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ స్టేజ్ లో కూడా ఎక్కడైతే జస్ట్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీతో క్వశ్చన్స్ పోతాయో అక్కడ చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. పూజ, ఎస్సే అండ్ ఎథిక్స్ పేపర్ కొరకు మీ స్ట్రాటజీ చెప్పగలుగుతారా, వివరించగలుగుతారా? ఓకే అండి. ఎస్సే కొరకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే పీపుల్ వాళ్ళ ఓన్ స్టైల్ కి స్టిక్ అవ్వాలండి. ఎందుకంటే ఫ్లో అనేది కానీ వాళ్ళ డైమెన్షన్స్ కవర్ చేయడం కానీ అవన్నీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది. అండ్ ఎవాల్యుయేటర్స్ ప్రతిదాన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తారు. అండ్ రిగార్డింగ్ ఆ ఎస్సేని రిచ్ ఎలా చేయాలి అంటే ఎప్పుడైనా కరెంట్ యాక్చువల్లీ రిచ్ చేయడం ఎస్ఏకి ఎథిక్స్ కి కామన్ అండి. ఎప్పుడైనా కరెంట్ అఫైర్స్ చూస్తే మంచి ఎగ్జాంపుల్స్, ఇన్స్పైరింగ్ సివిల్ సర్వెంట్స్ ఇలాంటివన్నీ కీప్ ఇన్ నోట్స్ అండి. ఇది నేను పక్కా చేసేదాన్ని. ఇంకొకటి ఏంటంటే యానెక్డోట్స్ అండి. ఇంట్రొడక్షన్ రాయడానికి ఒక మంచి యానెక్డోట్ పెడితే ఇట్ లుక్స్ వెరీ మూవింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ గురించి మాట్లాడారు, సో మనం కోవిడ్ టైంలో హెల్త్ క్రైసిస్ గురించి తీసుకుని స్టార్ట్ చేస్తే చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే కోట్స్, పోయమ్స్, ఇంకా బుక్స్ ఇలాంటివి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కొందరు యాక్చువల్లీ చాలా బాగా టచ్ లో ఉంటారు, బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోయినా
ఒక్కొక్క కాలం లో ఒక 20 కోట్స్ 20 పోయమ్స్ అలా రాసుకుని పెట్టుకుంటే అవే రిపీటెడ్ గా చదివితే మనం అవి యూజ్ చేయగలం కాంటెక్స్ట్ లో, సో దట్ మన ఎస్సే కొంచెం హై క్వాలిటీలో కనిపిస్తుంది. రిగార్డింగ్ ఎథిక్స్ అండి, ఎథిక్స్ ద సేమ్ థింగ్. మనం ఎక్కడ కరెంట్ అఫైర్స్ లోనే ఎథిక్స్ కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది ఎథిక్స్ ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అన్నిట్లో వాడడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సెకండ్ ఏంటంటే ఎథిక్స్ లో ఉన్న స్టార్టింగ్ లో ఉన్న ఫిలాసఫీ ఇంకా ఎథిక్స్ స్టాటిక్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఒక 30% పోర్షన్ అనిపిస్తుంది నాకు. దాన్ని మాత్రం ఫుల్ స్ట్రెంత్ తీసుకోవాలండి, ఎందుకంటే దానిలో స్ట్రెంత్ ఉంటేనే మనం ఎథిక్స్ రోజు వీ కెన్ ఇంకా ఎక్కువ చేయడానికి ఉంటుంది. థర్డ్ థింగ్ కేస్ స్టడీస్ అండి. టైం చాలా కష్టం నాకు ఎథిక్స్ మెయింటైన్ చేయడం, సో ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. కేస్ స్టడీస్ విత్ ఇన్ టైమ్ లో అన్ని డైమెన్షన్స్ కవర్ చేస్తూ, ఇంకొకటి కేస్ స్టడీస్ రాస్తున్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకా లీగల్ ప్రొవిజన్స్ తీసుకురండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైల్డ్ లేబర్ గురించి మాట్లాడారు, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్ గురించి రాస్తే జస్ట్ మార్క్స్ ఈజీ మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా పడిపోతుందండి ఆ కేస్ స్టడీలో. సో ఇది నా ఎథిక్స్ అండ్ ఎస్సే స్ట్రాటజీ అండి. వెరీ వెల్ పూజా. సో ఈ ప్రిపరేషన్ లో లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఆల్సో కమ్ అక్రాస్, రైట్? వి కమ్ అక్రాస్ లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్. ఈ డిస్ట్రాక్షన్స్ ని మీరు ఎలా అధిగమించేవాళ్ళు? నాకు డిస్ట్రాక్షన్స్ 2 kinds అండి. ఒకటి రీజనబుల్ డిస్ట్రాక్షన్స్, అవి నాకు రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, లైక్ అకేషనల్ మూవీ ఆర్ గేమ్స్, ప్లేయింగ్ గేమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్. దీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అండి in the process of preparation, to not feel exhausted and demotivated within short period of time. Treat yourself when you one week back chadivite weekend lo movie chudam, weekend lo oka 2 movies chudam kuda it's okay. So that kind of distractions are good. And the other kind of distractions where you can get out of, like repeated ga time waste cheyadam, లేదా ఎమోషనల్ గా యు ఆర్ బర్డెనింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ అదర్ థింగ్స్ రాదర్ దన్ ప్రిపరేషన్, ఇలాంటివి ఎగ్జాస్ట్ చేసేస్తాయండి. సో వెన్ దీస్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఆర్ దేర్, ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ టాక్ ఇట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. మన ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పాలి అండి మన డిస్ట్రాక్షన్. ఆనెస్ట్ గా చెప్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. లైక్ మనం చాలా టైం మూవీస్ మీద స్పెండ్ చేస్తాం, టీవీ సిరీస్ మీద స్పెండ్ చేస్తున్నాం. మీ ఫ్రెండ్స్ తో అకౌంటబుల్ గా ఉండడానికి ట్రై చేయండి. ఇంకొకటి ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే, నేను మా ఫ్రెండ్ మేము ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ లో లాగ్స్ అని పేజ్ ఉండేవాళ్ళం. 1 hour కి మేము ఏం చేసాము లాగ్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళం. సో ఏవి ఒకటే, ట్రై టు ఫైండ్ ఎ పర్సన్ హూ కెన్ యూ బి అకౌంటబుల్ టు. నేను ఇది చేశాను ఈ రోజు ఇది కంప్లీట్ చేశాను, ఈ రోజు ఈ డిస్ట్రాక్షన్ సైడ్ వెళ్ళలేదు, ఇలా చెప్పుకోవడానికి. సో దట్ ప్రిపరేషన్ పాజిటివ్ వెళ్తుందండి. రైట్ పూజ. సో వెన్ ఇస్, అంటే మీ అనుభవం ప్రకారము వెన్ ఇస్ అన్ ఐడియల్ టైమ్ టు స్టార్ట్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్? చాలా మంది ఇంటర్ నుంచి డిగ్రీ నుంచి కూడా యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది ఇవాళ రేపు చూస్తున్నాం. సో మీ సజెషన్ ఏంటి? ఒకటే అండి, ఒకవేళ పర్సన్ కి నిజంగా యూత్ఫుల్ ఇయర్స్ వేస్ట్ చేయాలని లేదు, త్వరగా సర్వీస్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి, యంగెస్ట్ అని టార్గెట్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్స్ ఓకే ఇఫ్ వాళ్ళు ఇంటర్ నుంచి ట్రై చేసినా, బట్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఒకవేళ నిజంగా యంగెస్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కానీ బిఫోర్ ఇయర్ నుంచి కానీ స్టార్ట్ చేస్తే మీరు డెఫినెట్ గా మీ గోల్ యంగెస్ట్ రీచ్ అవ్వచ్చు. యంగెస్ట్ ఇలాంటివి టార్గెట్స్ లేవు. నేను నా గ్రాడ్యుయేషన్ నీట్ గా కంప్లీట్ చేయాలి, లైక్ గ్రాడ్యుయేషన్ లో కూడా ఫుల్ ఫోకస్ చేయాలంటే ఇట్స్ ఓకే. గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్ చేసినా కూడా అస్సలు ప్రాబ్లం లేదు. నేనైనా 2 attempts తీసుకున్నాను, 1 attempt లో కూడా మీరు చేయొచ్చు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అండి, మీకు ఏం కావాలో దాన్ని బట్టి అండి. పూజ, మీ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రిపరేషన్ మీకు యూపీఎస్సీకి ఏదన్నా దోహదపడిందా? యాక్చువల్లీ అండి, గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రిపరేషన్ నాకు డైరెక్ట్ గా కంటే నేను చెప్పడానికి ఇండైరెక్ట్ గా ఉపయోగపడింది. ఎలా అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది మా కాలేజ్ లో నాకు చాలా డిఫికల్ట్ అనిపించిందండి. సో థర్డ్ ఇయర్ లో సెకండ్ ఇయర్ లో నాకు చాలా లో సిజిపిఏ వచ్చింది. దాని తర్వాత నేను నా తప్పులు తెలుసుకుని నేను వర్క్ చేసి ఆ సిజిపిఏ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి చాలా ట్రై చేయాల్సి వచ్చింది. సో ఇది నాకు ఏం నేర్పించిందంటే, ఒక్కసారి లో అయితే అది లో కాదు, మళ్ళీ చాలా కష్టపడి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అని. సో ఫిలాసాఫికల్ గా నా గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంప్రూవ్ హెల్ప్ అయిందండి. పూజ, టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్తారా? హౌ వుడ్ యూ మేనేజ్ యువర్ టైం ఫర్ ప్రిపరేషన్? ఎస్ అండి, రిగార్డింగ్ టైం మేనేజ్మెంట్,
బయట చెప్పేవి నమ్మకండి, రోజు 10 hours చదవాలి, ఈ రోజు ఇన్ని hours చదవాలి అని. యాక్చువల్లీ ఇట్ డిపెండ్స్. మీరు కొన్ని డేస్ ఓన్లీ 3-4 hours పర్ డే చదివి డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ కి ఒక 1-2 months ముందు 16-18 hours చదివినా కూడా ఇట్స్ ఓకే. అది యాక్చువల్లీ నా స్టైల్ అండి. అండ్ అది యాక్చువల్లీ పెద్ద హెల్తీ కాదు. కన్సిస్టెన్సీ ప్రకారం 6-8 hours మినిమం పెట్టి దాని అబౌవ్ వాల్యుయేషన్ మీరు ఎంత చేసినా కూడా చాలా పెద్ద డిఫరెన్స్ మేక్ చేస్తుందండి. అండ్ మేనేజ్మెంట్ కి వచ్చేసరికి స్లాట్స్ చేసుకుంటే చాలా బెటర్ అండి, రాదర్ దాన్ బిగర్ చంక్స్. చిన్న చిన్న స్లాట్స్ విత్ బ్రేక్స్. మేబీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక ఎపిసోడ్ ఏదో ఒకటి చూస్తాను, తర్వాత మళ్ళీ ఒక 4 hours చదువుతాను. అలాంటి స్లాట్స్ చేసుకుంటే ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ స్లాట్ ఒక ఇన్సెంటివ్ ఉంటుంది. ఈ స్లాట్ తర్వాత నేను సంథింగ్ ఐ లైక్, నాకు నచ్చింది చేయొచ్చు అని. సో అలా చేసుకునేదాన్ని అండి నేనైతే. రైట్లీ సెడ్ పూజ. సో ఈ ప్రిపరేషన్ లో మీకు మీ పేరెంట్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎలా హెల్ప్ చేశారు? మా పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ డెఫినెట్లీ ఆఫ్ గ్రేట్ హెల్ప్ అండి. ఫ్రెండ్స్ ఆర్ సమ్వన్ నన్ను పుష్ చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ పర్టికులర్లీ వన్స్ నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు 15 days ఉంది. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత 15 days ఉన్నిందండి ప్రిలిమ్స్ కి. సో నేను పోయిందన్న దానికంటే ఈసారి ప్రిలిమ్స్ అవ్వదు అనే టెన్షన్ తో చాలా డిమోటివేట్ అయిపోయాను. సో మా పేరెంట్స్ అండ్ మా బ్రదర్ చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ అంకుల్స్. ఎవ్రీ వన్ సపోర్టెడ్ మీ వెరీ గుడ్. అందరి సపోర్ట్ తోనే వచ్చాను అండి ఇది అయితే. ఫెంటాస్టిక్ పూజ. సో వాట్ ఆర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్? వాట్ అంటే మీరు ఒక సివిల్ సర్వెంట్ అయ్యాక మోస్ట్లీ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇంటూ ఐఏఎస్, రైట్? సో మీరేం చేయాలనుకుంటున్నారు? Firstly, I have a very huge bar of reference, and it like my father is known for his extreme work ethics, and my father work ethics nastalu paadchekanda. I want to better them, so I want to be a very integral officer. Second thing is nenu personal ga chusindi chala move ayindachi women illiteracy gaani, women disempowered gaani. అది నేను చాలా గ్రౌండ్ లెవెల్ లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నానండి. నాట్ ఓన్లీ ఆబ్జెక్టివ్ టర్మ్స్, లైక్ ప్రాపర్ గా విమెన్ లో ఆ ఎంపవర్డ్ ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చే వరకు వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నానండి. Fantastic, Pooja. We wish and hope that you would definitely bring about the transformational changes that you wish to do. And Pooja, మీ లాస్ట్ అటెంప్ట్ నుంచి ది సెకండ్ అటెంప్ట్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన గ్యాప్స్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఏంటి? అవి మీరు ఎలా ఈ అటెంప్ట్ లో రెక్టిఫై చేసుకున్నారు? ఓకే అండి. ఫస్ట్ థింగ్, ప్రిలిమ్స్ కి మెయిన్స్ కి మధ్య ఉన్న పీరియడ్ లో డిసిప్లిన్ కావాలండి. బికాస్ ఇట్ ఇస్ 3 months. ప్రిలిమ్స్ అవ్వగానే కొంచెం టైం వేస్ట్ చేస్తూ అలా ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఎ హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ హ్యూజ్ లాస్. సెకండ్ థింగ్ అండి, ఒక్కరే ప్రిపేర్ అవ్వడం కరెక్ట్ కాదు యూపీఎస్సీ లో. మనకి మనమే ప్రిపేర్ అయ్యి మనకి మనమే కరెక్ట్ చేసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. మనకి ఫ్రెండ్స్ కావాలి, మనకి ఫ్రెండ్స్ కాకపోయినా గ్రూప్ కావాలి. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, మనం ఎంత చేస్తున్నాం, మన ఆన్సర్స్ ఏం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ప్రతిసారి కంపారిజన్ చేసుకుంటూ పుష్ చేసుకోవాలండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే టాపర్స్ కాపీస్, దే ఆర్ టాపర్స్ ఫర్ ఎ థింగ్. నేను ఫస్ట్ టైం ఇగ్నోర్ చేశాను, నేను చేయగలను అనుకున్నాను. ఐ వాజ్ ఎ ఫెయిల్యూర్. సో టాపర్స్ కాపీస్ చూడాలి, వాళ్ళు ఎందుకు సక్సెస్ అయ్యారు అబ్జర్వ్ చేయాలి, వాళ్ళ స్టైల్స్ ట్రై టు కాపీ, ఇట్స్ ఓకే. అండ్ యాక్చువల్లీ మచ్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈస్ హియర్ అండి. డిసిప్లిన్ నుండి ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ అయిన ఎగ్జాంపుల్స్ తో మనం కూడా మన ఆన్సర్స్ రాస్తే ఇట్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ అండి. వెరీ వెల్ సెడ్ పూజ. పూజ, మీ ప్రిపరేషన్ లో ఏకేఎస్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఎలా దోహదపడింది? ఏకేఎస్ ఐఏఎస్, టు బి ఫ్రాంక్, నేను ఐకేఎస్ ఐఏఎస్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ మాక్ అప్పుడు ఐ గాట్ ఏకేఎస్ ఐఏఎస్ తో స్టార్ట్ అయిందండి నా జర్నీ. First thing is AKS has definitely helped in my mock interview, and this is a frank thing. AKS has helped me like my family during my demoralized state after first attempt. Actually మీరు కాల్ చేశారు పర్సనల్లీ, ఇట్స్ ఓకే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ పోయింది, ప్రిలిమ్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వమన్నారు, ప్రిలిమ్స్ అయిన తర్వాత కంగ్రాచులేట్ చేశారు. ఈవెన్ నా ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత నాకు 5-6 days ఉన్నాయి అనుకుంటున్నప్పుడు షార్ట్ కట్స్ ఆఫ్ అన్ని బుక్స్ పంపారు. ఇట్స్ మోర్ లైక్ I like more personalized help AKS has provided me, Andy. Thank you very much for acknowledging it, Pooja. So, thank you very much for your valuable suggestions and insights on UPSC preparation. మీరు ఇన్ని డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేసి కూడా
మీ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ కానీ, ఓకే, మీ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, యూ ఆల్వేస్ న్యూ వాట్ యూ హ్యాడ్ టు డూ. దట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ irrespective of what the circumstances were. మీకు మీరు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి, మీరు ఏం చేయాలి, ఈ ప్రిపరేషన్ సక్సెస్ చేజెక్కించుకోవడానికి ఏం చేయాలనేది మీకు క్లారిటీ ఉంటే, అలాగే మీరు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో స్లైట్ మార్జిన్ తో మిస్ అయినా కానీ ఇయర్ మీరు ఆల్ ఇండియా 62 ర్యాంక్ విచ్ ఇస్ అ డిస్టెంట్ డ్రీమ్. అంటే చాలా మంది ఒక 100 లోపు ర్యాంక్ సాధించడం అనేది వాళ్ళకు ఒక దూర కలలాగానే మిగిలిపోతుంది. అది మీరు సాధించారు, అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ, అండ్ వీ వుడ్ కంగ్రాచులేట్ యూ అండ్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ members for this exceptional success that you have got, and we are sure that you would definitely make a commendable bureaucrat. Good luck ahead, Pooja. Thank you so much for this wonderful opportunity. Pooja, 1 minute, Pooja. Actually, during the English interview, there was some disturbance. If you could briefly tell about your strategy of preparation, basic strategy, because there was some video disconnection. Very brief. Okay. Regarding my general studies strategy of preparation, what I made it clear was I have to finish my reading of the entire syllabus at least twice before the actual prelims. But what it happened was by the month of February, I could actually finish it one time reading. Then I started giving mocks. For anyone, I would say general studies preparation in the last 3 months for prelims, it will be very useful if you sync it with any test series, or if you sync it with any test. Like if you have to finish 1 week of history and write a test at the end of the 1 week of history, so that you will be feeling confident that you have actually finished it. Yeah, so that you will feel actually confident that you have finished it. And second thing regarding preparation is prepare your optional much ahead before prelims, like start around October or something, and September something, and finish it before January, so that you will have backup and well in advance coverage of optional. And after that, what I would want to say is always trust your preparation, and also be practical by constantly testing yourself with mock tests or anything. Like if you don't want to give a complete 100 marks of prelims test, just go to a random online UPSC quiz of any website and just answer 20 questions or 30 questions, which are very short, and keep yourself in practical touch of where you are in the preparation at. So Pooja, can you share your anthropology strategy briefly? Yes, sir. Anthropology strategy for which worked for me is I have finished comprehensive reading, which is a very simplistic version, and I had a backup of, like, I had an overall understanding of the syllabus in a simplistic form. Second thing is I tried to add content and value addition. And third thing is, for this value addition part, it takes a lot of time for a person to do between prelims and mains if you didn't do earlier. Like if you are doing about village administration or scheduled tribes problems, what if you try Google and get some articles, maximum you can do 2 or 3 articles, but there are already added notes of toppers. Go through them for case studies. For anthropology, case studies are very, very important, and try to include those case studies. Whatever toppers have already gathered, try to include them in your thing. And second most important thing is try to represent everything pictorial. Like if they are just talking about some 3 levels, try to make it a triangle and make it a pyramid. It doesn't matter. Try to make minimum few figures in the exam, so that it looks, you have, even though it didn't require it, at least looks pictorial. Fantastic, Pooja. This interview was very engaging for the viewers as well as enriching for the aspirants. And your vibrancy, the vibrancy that you reflect, may it stay with you forever. And as I know that your hobbies are, one of your hobbies is teaching as well as cartoon illustrations. And I'm sure that you will definitely bring about innovations in the bureaucracy, and you will stand up to the expectations as your father. Good luck ahead, Pooja. Thank you for your time. Thank you so much. And I wish all the aspirants a very, very good luck for the coming prelims. Thank you. Pooja, just a moment. I'm there.